The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ollah 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Prophetess Yayha in the building. Izvo zvandakutaura zvakanyorovera. Motazi? Semuna ne calling and alright, okay. Chabvumudza kuti ndizvandakire kana kutaura zvakanyanya kukwidza calling yasidatotoraira podcast iri calling kana ini ndakutongoona zvomweya ini ndatomunhu wemweya ukaona ini noona munhu wemweya. So guys, you know what happened, you know. Prophet Makandiwa vakaisa a challenge and said, okay, anoona zvese, right? Zvese ainozochinja on the day. Zvese. Pekutangira ukaona zviri muhomwe. Zvinopiwa zvo namba. Kuti zvingani. Namba yanga isina kunyorwa. Kuti zvingani. But namba yezvinhu zvakazongonoshoka on the day. But yanga isina kupiwa hayo namba kuti zvinhu zvingani, right? But vakataura kuti anenge anyatsoona ari kupiwa milioni rake and vanzi kuti zviite order when people should register and Yayha didn't register, guys. She didn't. You know why? I didn't. Why? Know? Because andisi prophetess ndaziva, like it was before the calling. Okay. So before munhu I discover nongochi. That was before the calling. Yeah. Okay. Yes. Oh yeah. Yes. All right. Thank you. So nandisina kuregister because ndansiri nganga. Right. Handisi mupostori eze madzibaba vanoona kana madzimai madzimai murume madzimai vanoona handisi priestess, alright. So ndakati ndinoregister sei, right, but not knowing kuti ndongo yanga ndichaona talent run ukona hanzi macalling anoyangu zvakasiyana siyana. Vamwe vakauya vachiona nemoto, vamwe bush burning bush. Yeah, wakaposta ini ndakangona through Facebook wakaposta kuti vamwe vachatozoona mabinocular kana vamwe. Yes. 5 days before. So wakaona say you chicha that were you just assuming or what? 5 days before ndakangoita zvekuona kuti muchabuda mabinocular. Wakazona pai pamweya kuti muchabuda mabinocular kuti obvious muchaita mabinocular mukona pamweya, right? But mweya wangu ndasanda kutemba. Alright, but after 5 days kuti mabinocular kuti unyatso wa convince kuti mabinocular it was ndozvanzvemweya zvinzwisisike, you know, Ollah zvinzwisisike. As a woman of God, zvavandogona kutongona kuti heti yako ndiye black before zoipfeka, right? Kuti uzonivudza kuti how you can actually tell me kuti ndakapfeka ma-anti zeruzi zvinoda vanhu vemumweya. It's spiritual. Okay. Even zvimukati zvako just that nhasi tiri papodcast ndaikwanisa kuudza sheli futi same thing. So yeah, but sofanise munhu akudzidzira kuti ndichita chechi handikataure nezve ma-intestines. So 5 days before you posted and no one even took notes kuti angoti aganingokopa zvakanywana kana vateereri. Had it been kuti pane munhu akanga angonyorawo aigona chigwina aitochigwina, but kuti azondipawo mari handaizozoti aizondipa here, right? But aigona ita sei kuchigwina. But the problem yatikazoita was vanhu vanga kuedita post. Takati ko munoeditirei post yemunhu wamwari muri kuona vaedita, but macomments one handangoti 5 days ago anoseka kuti munopinda sei mabinocular muhongo. So why can you not just do the maths and think okay post is still vanhu 5 days ago vari commenta kuti people were saying hanzi vakanoeditira apa. It's not a caption, it was a post. Ndakaisa se post kwete caption, edit a caption. People don't understand. Facebook you edit captions, not a post. It was a post. So unoona inini ndakazongona kuti the reason why vamwe vanhu vasiri vaprofetes because vanhu vanotaurisa ina handisi permission yekuda kuti vanhu vauya chechi kwangu by force ka unoya uchiuya wega kana usingaderekeza. So binocular ministries yatotanga binocular ministries yatotanga location ndanga ndichiromboenda kukanza kuti timbonzwa kuti tingawane kupi stand iri available kuti tange, but for now tikuitira kumba
saka kumba uku isusu chechi kwedu yedu hatisa ne secret ku chechi kwedu mutemo uri simple inise muri chechi ndinodya maoffering ndinodya maseeds enyu but 40% of the offerings ndinodzipa kana tani vanhu vanoshaya muchechi medu kana kuti vanoda kubatsirwa tichapa 40% but since ndakukunamatirai 60% ndeyako yese maybe Sunday naifana kutorekoda podcast andina kuuya ndiri kukunamatirai Yayha it's Tuesday murume wangu arwara ndichadriver kuyeko ndichatora mari idzodzo pama offerings nemaseeds inam a very straightforward prophet andidi machechi akaita sezvikuita prophetessy Michelle or prophetess Michelle, right? Yeah, I think that sounds clean. It's clean because the Yayha name is okay. So name a scandal, controversy. Okay. Yayha rakatakura kurima. Vanhu mavakaita sezvekutaura prophetess anditi kuti nini guys mukaisa offering musazoti mufundisi ari kudya mari zive kuti nini ndiri pakushanda mari ndichaita sei ini ndichaidya vabuda muri pachena mari muchiziva kugara unotaura nachokwadi uchechi kwedu hatifose usafunga kuti uchechi kwedu uchauya ende tichakufosa kuti ubelieve kana usingadi usauya. I'm not even trying to get people to come to my church. Akuda achangouya. But I think your church is gonna grow rapidly. It is because you are spot on. And also I remember vividly Prophet Makandi was saying whoever is going to see Zvinenge Zviri Mohomo is going to be my prophet. So by default you're going to be a prophet or prophetess Wama or Prophet Makandiwa. And also you're going to be getting some, not a million as such, but maybe parts of. And then I told discuss and I don't know, kind of 40, 50, kind of 60%. Oh, 50,000. But on a more serious note, though, I saw Prophet Ed Branson. He posted something on IG on his stories and say message delivered. Inyaya kuti anti uko na family yedu manje. Yeah. Inoona. Oh, no good na Prophet Branson. Because Prophet no. Aya, but Tombo chindaudzi razvo problem. Andi Europa 1 but aufana kuzoti ndiwakaona. Unovala ndakaonero. Ukaudzwa wotaura ari mhosva ndiani uzonzi imi amuna kuona munhu angamuudza. But ndazokupa message. After that post yakaiswa na Prophet Ed Branson, then that's when people start saying, oh, so Yayha akaudzirwa na Prophet Branson. Akudzira ndakaudzirwa, alright, fine, it's okay. Because I ovakanyora the message delivered well. Alright, fine, ndakaudzirwa. You delivered the message. Alright, ndakaudzirwa. Why wakazobvuma kuti wakaudzirwa wafana kubvuma. Because ungobvuma chicha kitobhuroka na chawi. But don't worry. Remember kuti anointing irungofamba. Ndodangoprova wrong. Ndichaita kubhora futi. Azvina kuperera ipapo musi Sunday. I'm not going to stop here. Hamdzina Prophet Makandiwa this coming Sunday. Kune imwe futi. Oh really? Yeah, vanodzura. Vanoita sei. Sikati kunoite yapa. Munoita kudzura. Munoita manotopata. Mandokwana right? So mukunodzura. Ni anoita mashura kuti ichibva apa inda apa anzi muri kudiwa. Mita richingoipo. Hanzi tofana kuzviita pamberi pechechi. Yeah, muchechi. Hapasi kurambidzwa kuene muti wako hanzi chero anoti mashizha kadone mumuti. Hanzi unoto yakani nemuti wako tongomisa kuti iri simple. I think tinogora kuparticipate. Yeah, isi kunziona zviri momwe. Ide kunzi demonstrate. Demonstration of power. Guys. Wabodzurwa. Ayo Atawe mwana chokwana wala. Wabodzurwa. Vanhu vachanotsva. Kudenga. Vanhu vachanotsva. Pane munhu ndakangosvikopamba zvekuti washanya nditi pandasvika zvichinzi pane munhu waMwari atase auya. So ini time yandakasvika pamba paipai ndakasvikaona munhu ari pagadheni revanhu achinonga tunhu twaina ndatoignore kozi ndansiri kuziva chichikutora nzvimbo pandatomhoresana makadii pandaenda kumba kwekwe pandatosvika mumba makatogariswa vanhu kapasi ndobvazvanzi wato yangu yakanaka panewo munhu waMwari pane munhu waMwari auya ari kuuya kuzorapawo hama yedu iri kurwara obva urapwawo aiwa ari kurapa hama yedu wangochanzawo saka ndainzi wato yangu yakanaka unogona kungorapwawo betsereka ndobva ndamira kakuti ndione munhu waMwari achirapa murwere munhu ndobva auya kababa vaive vandamhoresa panze vangu varipo vakakotama pagadheni pevanhu watanga kurapa hama Yayha murwere kikiri wabuditsa tsito pai
apa pemunhu pa skillful ranongwa mugadheni anongwa kamugadheni zvikanzi time yandakasvika munhu anga akakotama chinonga matsito saka akazoenda akakanoti imimi mukurwara nemabayo mune chinhu chiri mudumbu chanda kunobuditsa akunodai kuna tsito vanhu mumba mai vakatanga kutochema kuti hei munhu akaroyiwa saka muzeSunday vanhu vachaonerera zvavo. So what's going to happen Yayha, tirakuona vanonzi vana mazvikokota panyaya dzekudzura panyaya dzekuratidzira mashura nezviratidzo musi weSunday vari kudiwa. Then just to give people, you know, zvakaitika on the day. I'm sure you're there. Yeah, I went there. Madzibaba wakati tinoendako. No, I didn't go there. Ndinoprota because ndaingonotora million. Ndakatofuwa uchanoprofita and you waifana kuona kuti Yayha akambotaura something ungonotaura but no. But look at us now. Problem here I think takati support podcast loss but I find that tine mari nas. But ndakaenda ku church ndichiti ndauno cover because we utaipa on my live updates, right? Yes. And also we were streaming live. So ndichisvika ndakatambirwa zvakanaka ndapinda muchechi. Ndapo kugara pakanaka ava mune vanhu baba ndati mamune ma-thousands and asina mbona manamba zakadaro evanhu andisati ndambona manamba akadaro wozi bozi vanhu contrary to this andinoona maposta isona maprophets nechini zvinzi makandiwo achisina vanhu so arida kutira kudaidza vanhu vave kuchechi. Then when I got there it was a different story altogether. Ndakasvika pakaputika but zvaira that most of the thing of people wanga majority were vanhu vepachechi of course pakati vamwe vakauya and I think maZimbabweans anoda drama yeah of course. So when I got there ndagara ndapo pekugara muchechi chichitogara baba chichiri kufamba prophet anambonzwa wangu shoko ndakasvika kana ranga raiwanzi ndakasvika vaitaura kuti no pakasvika bhachi pasutu pahenga chechi kanzi right bhachi iro komana muri kuona iyo and also trousers iro rirapo iro saka paiswa mitemo ine 10 yezvinhu izvi terms and conditions anga asina kuoma anga angori clear and transparent kumunhu wese but zvaida kuti vanhu vanzwise kuti criteria iri kushandiswa ndeyo yakamira sei yeah. So vakabva vanzi right guys isusu toda kuti mutaure trousers marona akaita rina chinhu kanzi zvanzi ngaripiwe vanhu vese munhu wese ari kuparticipata atiudze kuti mutrousers munechi mune chaari kuona here hamuna vanese vakwakanzi hamuna chinhu munhu wese vati mutrousers hamuna chinhu zvanzi okay that's fine. So trousers iri ndakuenda naro ndakunoisa zvinhu mutrousers so ingari suti saka bhachi harina kushanda trousers ndo rakashanda chete ndakunoisa zvinhu mutrousers ukona daunazobata mapoints angu munhu aringazonzwa kuti mutrousers ripi iri ndo mandakunoisa zvinhu vazvanoiswa zvinhu trousers varadzoka risati radzoka trousers vanhu vakanga vachibvunzwa one by one kutaura zita rako uyezve unobva watiudza kuti unoona zvese here because the message yavamakandiwa pekutanga yakazoita kuti vazoti vanhu ngavauye kuchallenge yanga iri kuti hapana muprofiti pasi pezuva anoona zvese kana anonanga zvese kusanganisira ini vamakandiwa handioni zvese okay ndotopotsa pamwe ndotopiwa maprophecies asingazadzikisike ndinotopotsa saka kana paina anoti ariko anoona zvese ngavauye. So basically what he was saying andazvingoti vanhu vangobvuma kuti zvishwa tinopotsa but vakabva vati ava ndo vabvuma challenge. So there were 24. So pa 24 ndobva one akabva awithdraw. One of the guys akati no both of my conditions aiswa apa ina chakwanisa kuproceed ni challenge I'm pulling out was 23. So those 23 kanzi right trousers radzoka iro chuya apa pamberi apa voisa pafront kanzi chinyorai pasi zviri mutrousers zvauri kuona iwewe tirakupa maminutes ekuti munhu unonyora zvauri kuona plus vakatopiwa tape kunzi patiri kuenda kusara muchibvunza mweya wenyu kuti munei mumatrousers vamwe kanzi ini ndonzi mai ani ndabva kumasvingo ndinorota zvinoitika ipapo ndakaonerera wakati ndoto handipotsi vamwe vakadii but what was fun kwandiri it was like my face acho were suspicious man those faces ndatomboda kuti uri kusvika pandinoda kuzotitaura because my face acho I feel like everyone there was just suspicious. My face acho akade kuti ungamboti ndi prophet kana kwaanobva kwacho kana it looked like to me it looked like
those guys were like chancers. They want to take some chances. I thought as much. Right. Then the trousers radzoka represent wap vanhu vanzi chinyorai pasi. People started writing vachitsunzunya for maminutes vaida kumeditata vamwe vakagara pasi vachita sei masferi mairo ipapa vanhu vanyora zvese apedza kana mapedza here kanzi tapedza kana uchora zvinhu 5 nyora kuti 1 2 3 4 5 kana panongogumira ubva wanyora kuti tsetse zvezvirodza tichi hakuna zvimwe zvichaya kuseri. Right. Apedza paya vanhu kanzi chikwidibire pachi mabhodhi enyu pasi pashaya anozonyorera futi panyowani chiende munomira nechekumashure kwemabhodhi enyu kuta kuti zvatakudabudisa hamuzogadzirisiri nzaurari pavana vasuduruka paya vaburiswa zvikanzi pana nyora mabhainokula here apa inandanyora right apa vanga vanyora vanga varipo vanga vasina kunyora hapana zvikanzi hapana zvikanzi pana nyora zvinhu 6 here because mamine 6 objects zvikanzi hapana zvikanzi fine zvikanzi ndoba totanga kuti kusaona zvese papi papa zvikanzi inini mufundisi umu ndaisa mabhainokula buditsai mufundisi mabhainokula abuda zvikanzi buditsa thermometer yabuda buditsa testing kit yeedzi chai vanhu vada kuiona yakabudiswa pakabudiswa antenna aerial vanhu vada kuiona. What was the other thing? I think I'm forgetting 2 things. Yeah. Right? 2 objects. Dzabudiswa. Vanhu hapana kana kadzi right ndikuda kuti ora ndichirerutsire vanhu ava. Pazvinhu 6 panaono here 1 pane zviri apa izvi ataure. Hapana. Saka mazvona ndopatangira kupotsa apa. Zvanzi anyways pamwe vanhu havane zvavada sei zvavaona. Chibuditsai mabhuku enyu timboona kuti manyorei. Makanyora there's nothing in the pocket. Makanyora kuti there's a 1 million check. Makanyora kuti mazigi $2.50 to make it $5. Makanyora kuti it was just crazy. Right. Uone zvikunyorwa kuti hazvisi kana kuexist. Mukati mune kachira muhomwe, you know, mukati makakis aiwanda. So people were zandakazona like it's guesswork. We're using like my algorithms ezvinhu zvoti sheli zvinogona nge zviri mupocket ndezvipi like ndikangoti for example kanzi ndudze zviri muhomwe manager right now I can just say probably you've got a wallet your phone car keys or maybe my keys epaden. Yeah, definitely. So people were using that same kaline kakako nechi apana kabuda pakada ngondera kanzi ndiri back to sender so zvakaramba kubuda. Hey. So I think maybe pamwe ndo mashandiro anoita vanhu vakawanda dzimwe ng'anga mamwe maprofita they use guesswork vanotogesa kuti uyu mukadzi uya but then Makandiwa said something pane zvakataura cheli he then said Makandiwa imimi I don't want to rule out kuti hamusi maprofiti no you guys mutori maprofits vamwe venyu mutori mareal prophets but vamwe venyu mafeki ipapapa but those who are also real vapotsa it doesn't mean mangwana muchapotsa but zvangoprova kuti auone zvese. And also one thing that I learned is that Shelly Mwari mukamisa makwikwi anogona kukunyadzisai. Yeah. If you want to put God zvamusa mutest because test inenge isiri prophet sometimes inenge yaya Mwari vada kupima simba raMwari anokusai pa tight. So I think Prophet Makandiwa knew kuti vanhu Mwari hazvidi so ivo vakaita izvozvo vachasangana nani because vakaita kuchallenge Mwari. So at the same time Makandiwa vakabva vati vanhu vari panapa ndangoti muone chidzidzo kuti kana kumachechi uku kune zvakawanda zviri kuitika and also I have also saved a life because kune mwana anga achatorepwa achinzi uya nevirgin timugadzire uite mari tora virgin anenge achiinstructa vanhu vakuti uya nevirgin tikuitise mari. These are the people. Akati kune mwana anga achandochekwa musoro kunzi urayai mwana wemusoro ende zvichinzi aurayirwe musoro paine kunzi aite mari apo that instruction nana sekuru vari panapa. So akati ini I've saved a life ndati mungoona kuti vanhu ava zvimwe zvacho zvizhinji ndezvefake because hapana kana aona 1 zvizhinji zviri fake but I knew zvangu panga wakutaurawo kuti kungoti aiwa imimi mese amuzoti muri mafeki kana kuti chi munongopotsa kunowanikwa aino kwakwa kuti chechi ipere zvakanaka. Iwo tikavadedza toisa zvinhu zvedu momwe vamakandiwa vanotika
vanongokupa ika justification yekuti ini ndakati handoni zvese nange ndotopotsa tobva mari dzekuti pamwe pacho munhu Mwari anenge achipotsa pamwe pacho anenge ari wefeki tongoisawo mari anatomboramba and you know what I noticed musi chechiwewa makandiwa took that opportunity to admit even to some of the flaws aiitika angari muzita rawo maallegations kuti baba makambodai he even said even kune zvimwe zvinhu zvatakatoitawo tichitanga kwakuri kukura. That's strong. I love the fact that he's admitting. He's admitting, yes. I love the fact he's admitting. And you cannot compare me now nezvandaimboita kudhara. Now ndapa nerimwe level. Akati kuna vamwe vari panapa vatori nesimba rekuprofita but havakwanisi kutaura one word rinonzwika pana bhozi ada kuzvimecha standard neyangu. Yet iwe uri kutanga. Ita machitirani ako. That's when he was also saying even vari kutopotsa zvitori right kukura. So zviriko but inini ndakazoona mukana wekugara pasi ne a few guys vakaparticipata. What I've noticed takangoita ndida kungonzwisisa some were now blaming magetsi takavhiringwa nemagetsi muya some were now saying vakaenda vakachinya magoposi taiona zvanga zviri bhachi ravo ravo vakapfeka netrauser ranga vakapfeka noti zvanga zvakazoiswa apa. And I'm like, no guys, but handiti zvakataura runzi taakunochinja taakuya netrauser iri zvandaisi takataona raifana kuya vakapfeka. And my question was still like, okay, kana maiona raifana kuya vakapfeka muti harisoro rakazopfeka imimi makadi kugara maona futi muri kumba kuti zvichachinjwa ndokuona you need to see everything kuti acha akapfeka suti yeblue ozoichinja opfeka iyi uri kuchiona kale zvese then you onanga kuti zvaudakuda but people always have excuses. That is true. I feel like it was a good exercise to some extent. Kuti vanhu vakawanda vakadza zvakawanda and at the same time it was a good marketing strategy. Chechedo yakazara kwakazara plus this Sunday nditi tudzokera kune futi vanhu vachadzokera because vanhu vanenge vari kwada kutoona kudzurwa so if you are saying but akazanga kubudisa mascriptures achitaura kuti type yemaprophets nezviputi zvakamboitika before nepazvakamboitwawo zvakaita akanga akuzvitaura it's facts. It's been done in the Bible when someone is told kana mwari wako ari mwari isa kuti moto uburike kubva kudenga matanda vanyora abvirai so it's something that's been there. He even said anonzani profiti uyu is it Isaiah ndizvifixa hanzi akatumwa kunoprofita kuna mambo Hezekiah Isaiah kuti mutaurire kuti wewe wakufa prophecy kai obva tonzi mambo Hezekiah makufa hanzi achingori budai padoo abva hanzi aiwa muudze ndakupa dzimwe 15 years ndobva watodzoka kuti aiwa ndanzi mambo vakaudzwa I think ileseni yakatonaka kuvanhu vese kuti mambo audzwa kunzi mimi hanzi naMwari maakuenda kwainyakwana mambo haana kuda kupikisana nemuprofita akadzokera kusosi akanonamata because bhaibheri rinobva rati akafuratira akanamata ndizvozvo Mwari robva wadzosera meseji kumunhu wavatuma kuti iwe uchidzokera unomuudza kuti ndakupa 15 years Mwari vakurangarira handiti wapuwa dzimwe 15 years but manje ndopatinozovhiringidzwa manje nemaprofeti kuti shoko racho rinouya ka pamwe Mwari achadzokawo kuudzai futi rimwe shoko hamudzoki sei muchizoudza munhu kutiuchiva uri right. It's a very good point. Problem yemaprofeti ndeyekuti anenge achiti mweya hauna hauzoiki ndaitamba but the thing is muprofita anotopotsa nhasi onanga mangwana kana kupotseswa something over hazopuwa chokwadi chacho mangwana but anogona kuzozeza kutaura chokwadi chacho kuti wakuchinja magopost pari trick but chokwadi anenge azochipakuda maprofets echokwadi pakuda chiwindi echokwadi hautye because shoko tiri kuti shoko rabva kuna Mwari anditi that says the Lord anditi iwo kana uri kuenda unotaura kuti ndo zvataura Mwari saka unovhundukei kana zvirizvo zvataura pakuda chiwindi pada chiwindi chete chekuti ndakambokunyepere last time ka apa ndazvaine chokwadi ndakambopotsa like ndakambopotsei but ndazopuwa kunzi right pakati ndosaka ndoda kutaura chechi yangu very kana zvabva kuna Mwari ini ndikuti kana zvabva kuna Mwari anogona kukupa ka pamwe wotadza kuinterpreta dream or vision handiti zvinowanika but kana tiri kuti zviri kubva kuna Mwari handiti
haufaniri kutya kuzodzokera kunoti Yaya paibe pandakati zvinhu zvoiwo uri kuita ukuroorwa 2024 handiti ndanga ndisina kunyatsoona zvakanaka munin'ina wako ndiyairoorwa iwo uri kuroorwa usanyaivaita reference yekuti kana ndakambozviudzwa victim but handimuri prophetess baidi iwe kubva izvo zvandakuzvionera hanzi naprofeti vakandiwa vanhu kumachurches hanzi maprophets these days vari kutora advantage and also vachienda kuma-politicians voisa ma-threats because ukapiwa threat naprofeti kaunotovhunduka kunzi ndanomada kutofamoda kuisirwa poison especially politicians poison anobva atovhunduka muda kukonzereswa accident in the next 5 days yobva ndine meeting ubulawayo vanzi pakatoipa kwira ndege chai saka aiti maprofets akawanda these days unoona akazara kumaofisi echi emapoliticians because vari kuvhiringidza vanhu vane mashoko ekuti vanhu vanonge vaisa vachipuwa kuchisidzirwa vachiti instead of politicians kuti vaprioritize time yakugadzira development yenyika nezvimwe zvakadaro vakufocasa vanhu kuti profet nhinga ari kupi hanzi you see pictures emaprofets akawanda maoffices akasiyana-siyana because they are taking advantage yekuti leaders also need direction from the prophets and everything but it seems like these days prophets are now taking advantage than ever. Yeah, but ndozviriko even vemubhaibheri vaingogara vari kwamambo munhu wese aingogara vari ikoko achiwapudza kuti muchienda gondo muchadyiwa muhovha vati muchahwina they all do that. Bhaibheri vachoka vaiudza ana mambo chokwadi pane vainyeva mambo imimika uri kuita choupombwe chichakwadza kana kuti muri kuzodai mozoda but ezvinezvi havatauri vaita zvese panaiko vainyepa vamubhaibheri varimo vaiudza mumambo kuti muchanowina ubva nzi munodliwa votorizona vanhu vadyiwa saka zvinhu zvanga zviri kubvira kudhara saka zvinhu zvekuti zvingocontinue. But most of the days it's about the male prophets. I don't know about the women, the prophetess. Wanzonyepa ndo zvanenge ndichitaura izvo vanhu. Maybe that's why I think they deserve to be celebrated. I think they deserve to be celebrated this month, Women's Month. They don't have issues. Fake prophetess. Right? Yeah, but what I've discovered. Ukaona mukadzi muprofiti ane zvindi akanoda kutonga. Kowai. Kowai. Totadza kutobata pamweya su vanhu vanoona mweya. Ndingodogara mukadzi anoprofita ane zvindi. Zvindi chezvo. Aiwa komweyo mwari. Kunoone calling. Pane zvinhu two. Asi anogona kusaita zvese ka1. Okay. Asi pane zvinhu chi? Two. Number 1 chivindi. Chinogona kukubata usina kutonga. Then kana kuda kutonga usinako chivindi kana kuita zvese. You know what? Zvakangotanga the reason why we are just late as women to get in the field is because uchitokura there was no way a woman was going to stand in front of a church. We're not allowed to do that. Yeah, that's true. Waisabvunza kuparidza, waisabvunza even my traditional churches. Zvakubvumizwa. Vanhu vakubvumizwa. And if you check most of the women empowerment. So if you check most of the traditional churches and mubhaibheri hazvinambobvira zvaramba kunzi imi mukadzi saka usaite mukadzi aturike murume ruoko pamusoro mubhaibheri. Whatever. Mubhaibheri here. Kana zvisiri mubhaibheri hatisi kuzvitora. Zvirimo futi. Mukadzi aturike ruoko pamusoro pemurume. Kana wane chigara zvina basa. What? Mukadzi aturike ruoko avese bamba mazuda. The issue comes because taitsikirwa for a long time tichinza tikwanise kuparidza baba ndo anoparidza. So now with time takuchinja. Even if you check my traditional churches angawanda hakuna vakadzi because we are not allowed to. But kuzvichinja ndozvatiri kutaura izvozvo vakadzi vakawanda try guys itaiwo madzimai nyepiraiwo vanhu if there's need pindaiwo macontroversy oyaya moto hosto enyu don't be afraid kana unoona kuti ungofila something inini hangu personally I think like mina inombro kungoverenga ivheseri anzimba pastor sabata on misori 1 Corinthians 14 verse 34 to 35. Women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak but must be in submission as the law says. Iloyani. Kwakorinde, tsamba kwakorinde. Iloyani. Tsamba kwakorinde. Isi tiri vana korinde resu. Hatisi vakorinde. Ibhuku. Shoko. Ndonyando ganchidzwa nyaya yebhaibheri. Yaya.
inzwawo zokorota shoko hanzi chimva And women should remain silent in the churches. muchurch They are not allowed to speak. amtendere kutaura But muchurch must be in submission. munofanira ke muyi musagubusabmit. But there's another verse inotaura kuti pedza another verse must be in submission. Alright. As the law says. sezvinotaura mutemo yemakorinte kuvakorindi watiri rimwe vhesi ndiri kuti chi unaro ndikutrai kurifunga rinoti rinotaura kuti vakadzi haukwanise kumira uchiparidza pamberi pevanhu usina kuvhara musoro wako kuvhara musoro wemukadzi unofanira kugara uine dhuku ishoko rikudare shoko iro riri kutaura shoko iro vanhu hamudijeti vanhu hamungodijeti kasi shoko riri kutaura but zvisinei. But also pane rimwe vhesi inoti chi John 20 verse 17 to 18. Ande. After Jesus' resurrection, he appeared first to Mary Magdalene and told her to announce the good news to the disciples, making her the first preacher of the gospel. Mazvibata saka ndonyanga ndichida kuti Jesu anenge asati auya handi Jesu paakauya akasvika akaita se akatibatiza asi Jesu anakupa vanhu power yekuti madzimai maaningini akangoti the first ndopaakabva tovhurira do tiri kuwirirana here kuti John Corinthians anozouya kumberi kwaJohn vanhu mukona zvakashatisa panhu anoverenga bhaibheri pamutemo yese yemubhaibheri yaipiwa to specific people saka isi yedu zvakava nevhesi rekumwadoro chero zvakanzi for kings andi musatore zvinodhaka. Why? Because you're in leadership position. Ukadhakwa unokanganwa asi iwewe zvako inwa but vanhu vanotora nyaya sinei navo ona no pane mutemo yemaisraelites makutokanganisa prophecies ingoti go deep Shelly. Touch not the anointed ones. Sorry, prophet. But back to the story. Okay. Mubhaibheri mese nyaya yaenderana nemunhu netype neseason ukona pakashatira manje vanhu pavanobata same nekunana pakatanga kunyorwa bhaibheri kwaipiwa mutemo wekunzi murume you not shave off the sides of your head ndebvu uchadai so mukadzi uchadai musaiswe maearring musaitwe se a lot that was happening that time. That time, if you check that specific time, Andy, zvaipiwa to specific type of people. Then you go next to pamwe zvimwe zviri kufamba wona ziva kuti kuverengerana problem is ungovhura andi waniko wakumaJudha wakumakorinde wakuvaisraelite chimbozvitsvagira zvikuenderana nesituation yako iri ende munhu esanoona situation ma zvakanakira bhaibheri aiwa chandakazoona manje pabhaibheri manje chandakazoona unochuza zvaurida kuti zvinoenderana unochuza saka harifana kuverenga uchichuza ukatoverenga rese unoita confusion ndokubatisa ipapo hanzi vana vangu vaparara nekushaya zivo because maprophets mapastors handiti ari kuuya kwatiri otipa word pavhesi rese haasi kutipa context ka aringonotora kaword kari kutaura kuti bvisai mari vangoti bvisai mari matozvinzwa asi zvakadzi chi ndozviripo bosi yo bhaibheri pana panoriziya rese normally inini hangu iwo ingojunga pari kuenderana nesituation yako. But talking about nyaya dzemadzimai women should be celebrated in many ways. Vanotakura mwedzi mupfumba 9 months akatakura mwana azvarwa mabasa emadzimai. Women should be celebrated in so many ways. These days we now have female CEOs in key positions of the government, ministers, and also even Kubora, you were telling me about the new Zifa board. There are now women in the board. Women taking key leadership roles, I like that. And we should be celebrating these. But that doesn't make them superior. That doesn't make them, that doesn't put them on the guys, I'm celebrating. Guys, I'm celebrating. I'm celebrating. So if you have any woman that has held you down and feel like mukadzi akandimirira pachipisa pachioma and they've been very good to you, mukadzi uno celebrate, uno remember my mother. It's not Mother's Day, but I think my mother. My grandmother as well. My grandmother, she was there for me. And she's still there for me and my mother. And so those two women, I think I celebrate them. They are my heroines. That's good. So
I think you have a point. Especially ku African side. Yeah. Because my women's day are African, right? I think I suppose they are coming from like United Nations and but Grandmother's Day should be also added because most of akangopiwa kamwana kake aida kushanda baba waramba enda kwa gogo gogo said ndatoni mtoro wangu panapa yaya chana kashaya mari hupu iwe gogo anoti mwana anorara adya mwana iyeye sabada gogo's day. I think we should celebrate gogo. That's a very point you That's a very good point. But also in the comment section, if you know amaya koe mukadzi akakubatsira beat, someone's been there for you, my prophetess enyu ana mai venyu, even mukadzi wako, someone has just been behind your back and sharing you. Kana mnaitombo kubikira every day. Nyakubika goshe ushtojika. Just comment their names and tell them how much you celebrate them. Ngotati avande mai vangu dinwafarira na wasisi wako. Just comment below. And also a special thanks to my mom as well. That one held me down. Gangsta msala diva manchi. Don't gangsta msala diva. The comrades. Right? One one's the boss. Like it didn't akazo ita boss ya later. My mom is typically known as the boss F. Boss F. When they said to boss F. Oh. My mom. Yeah. I watch him. No, but that's a good thing. I think Anna Mama and Anna Gogo should be celebrated, and also women. Let's not forget women who raise, single moms who raise kids very without Anababa present. Let's also celebrate these women because I know they are doing very well. And also it's not easy because sometimes these women should be celebrated. Yeah, so I think they need to be, and also just courtesy for Women's Month, you're allowed to just take up all the women rose kumba uri murume ukasango decide kuti this month, yes, since it's Women's Month, uri kusuka uri kubika uri kuwacha uchi aina nekuwaridza mbeda nekuwaridza mbeda. I'm now switching off the mic. Women's Month. I'm now switching off the mic for you. Why? It's a suggestion for women. The problem is if we praise you then want we praise you, then after praising you want us to worship you now. Once it's not worship, I just said once this month unobasango tukava kubasa wongono wacha aina takutoshandiswa unowacha mse Women's Day anditi ozonzwa mangono anizvo makazvita chingoita futi nhasi ingoita futi dzabata kana ukamboshita pepe unotadza nhasi takutoshandiswa inangu ndikuda kuti andipo present Women's Month. Ndo imwe problem ndo imwe I think yato imwe pandemic yatanayo yekuti madzimai each and every day ravo celebrate it's all about you have to do them. Women's Day, Valentine's Day, Mother's Day, even Father's Day maakutodawo futi andopari mazingo madhera takatsimbirirwa nguva yakareba so tipewo mazingo mama tule pa Father's Day. Father's Day for single mothers. That's cute, you see. So you want to take everything. Takambodzvinyirirwa Ollah takadzvinyirwa nguva yakareba kana tisi kudzvanya tutaya kutopinda mugames. That explains why you now want to fight with men. I saw a video of a woman trying to fight Peter De Wamoyo with all the muscle. I was like, whoa, Peter, don't do that. But then I was following the story. Then I said, Peter somehow is actually right. Why? He was right to go and drink some beers. Right? And do whatever that he was doing until he started the fight. No. Until ataka kurwiswa. You guys come on. Video ukanaso ritarisa. Video richitanga mukadzi angatori pasi. Right? Let's be honest. All right. Hakuna fight inotanga munhu ari pasi.
video ndo riri kutanga munhu ari pasi mukoti hausvika ubva wati before mazoona video before ndandiri kana mati ndo evidence defense line yake mukomana anongoti aiwa vanhu ari kukupai umbowu ndawakupei pakatangira fight inzwai nekuti inini ndakatozoti ndakarohwa zvibhakera 10 ndobva ndatodzosera 1 kuti munhu adodorotinditize vanhu pepepo musikadzi aizama ka mukadzi ndakamuda chinhu nangu anozama aiuya defense man peter aichizama kuda kutsikira pakazongoti mukadzi bakatouya pakutokara mablow peter akazokanda mablow uya apinde ku-women's day Father's Day. Ko Peter anopinda kuchi? Ari kurovana nemukadzi. Peter. Ngaachiuya kuvakadzi. Ngavaswa izvi vanhu vechirume ka. Rapita. Like we always say, we don't support any violence on this podcast. We don't even condone violence. Anorova murume atitozvide. Even akanzi murume ari kurova mukadzi, we don't even support that. What do you do in the event that waenda kubhawa rova drinks ako then mukadzi ye otanga kuprovoka kuti aya madha musadaro ibva panzvimbo otona kuchibhakira ibva warohwa fight yakubva ndonobva sendatorohwa fight ende dama rotorwadza panofanira panokuomera ende pekudai. I learned something about equity. All right, there's a difference between equality and equity. Equity is now suggesting that mukadzi apiwa moti pa 50 masaga and pa 50 masaga moti yotakuya takura 25 ola takura 25. For some people they think that's equality, but it's not. Now when looking at equity takuti okay Yayha mupfupi zvakataunze ari padhuze nepasisterek ndakaudzodaro Yayha anoweya 30 kgs and then Ollah murefu Ollah anoweya 100 kgs. Now toita medzedi, so with this in mind Ollah now anofana kutakura masaga 49 Yayha otakura 1 saga. Now paitwa pashanzo inonzi equity. We are both going to do the job but according to our potential as well as our physical beauty. So panyaya fight iwewo kana uri physically beauty wakanditi kurei ndiri pasi utakura 49 asi ukaona mukadzi akati kurei and akakudarika okuti ndiyo mti ndi tinogona kutogara pasi toroti aiwa but mukadzi yanga imonya uya angari monya toisa baskero I think kuti munhu watomona kucelebrate pazuva iri chitara nyaya ya Peter mukadzi wa Peter mwaidota ite sei akadefenda murume wake I like what Caroline did. Mutarisiri vati munhu esanoya mukadzi anokumakisa mukadzi anokuramba pepekuti zvamaita izvezvo pamwe anenge adzokanya nyaya second hand information kunzi angatokecha ana kubhadhara something people saying angada abhadhara munhu aiwa but vamwaitanzi girlfriend awo iyo maybe explainable yake manaka plus zvinogona mukadzi remurume maechi ekubhawa unoisa zere maechi kwazere maechi adhaba from the look of things maechi kana adhakwa pabhawa ada kukuprovoka kuti unodhaiwa nema-h aiwa dei ranga riri h handiti paakadenhanaka varume vanga vakaungana vaifana kunobata kozanobata kuti vaifana unorova unobata pai mirai ndokumbira kunditavanhu from the look of things vanhu vaiziyana vakozana vanaobata zvekutoningirikina vanhu vaiziyana vapita saka kana vaiziyana havana pavaisiya Peter achirowa mukadzi vaitozati aiwa mukadzi adena iwo totozokusiya mandita kutoti saka I think chindodzinotozoaka Caroline ari right Caroline ngatiitei kuti mukadzi anoti kana murume akabhaiza unomira nemurume wako mukubhaiza nemukugona. Caroline anoziva zvakafambira kana Peter achizvidaro mupublic kokumba anenge achiita sei pamukumba ari kunanzwa tsoka kubhaova adhokoni wanzizo aiwa unorekta kuti ndizonetitinda rikupuwa Kera right just opowo kuti haazotowo zvakadaro Caroline airatidza kuti munhu wedhudhura kana kuti munhu ari kudhudhura futi aratidza kuti munhu wedhudhura iye anogona asiri munhu wedhudhu achidhudhura saka tingoti aihope angori bho bcause munhu ari bho Kero amunhu bho ende ndo zvandichaita futi inini handisi kumbowanda munhu bho munhu akatombogara nguva yeseyo ari kwanga ari kuamerica ngari kuamerica inini Kero ndomuchiva inini just like me zvekupindira nyaya ndakarorwa ari uko ari kunze kwenyika I can understand my thing
so unotaura kuti haana kunzwa masikandwa apita izere akamanzwa but anoda munhu wake varume vamana akagadzira kudza choti zvinodira vanhu zvakasiyana bosi but inini hangu pane munhu andakambonzwa achiti zvinizvo Peter anototya kero pane munhu andakanzwa nemarovero aiita mukadzi wayo Peter haagoni kurova Peter anorohwa nemabhebhi Peter ane mhasuru muri kumuziya here amana Peter muri kumuna akangopfeka chirimi kumana ane mhasuru isitomana akabvisa majezi ari kubhora kumana ane iwe kuti kana honde yatanga kuti Peter hatizwi chibhakera chino makandiro echibhakera anodza kuti munhu chipi chaakakanda paipi akamukirwa nemukadzi wayo akanorohwa but hamuchandoza nechiti vakadzi chandoza besides kurova vakadzi vane pawa izvi ndozviziva pane vakadzi vanotorova simba injena unozoti akakubata vanenge isusu vanotisanoshaika ukadai but tiri munyaya dzemadzimai titi Hopewell Chin'ono is a question for all the ladies and dear women. Explain to me how you would leave your husband for cheating and then become someone's small house or a mistress. He said, I just can't wrap my head around this madness. Over to you, ladies. Explain to me like you are talking to a 10-year-old. So it means itaura in simpler terms. All right. Yatimbobvunza yaya ari pano kuti yaya unorambirei murume kuti akuhurira asi wewe uchipedza kudaro wobva wanda kuita side chiki. Alright. So zvinoitika kana takusiya vanhu ava vanonyanya kuita sei kuti tadzira ava varume vanoita zveupombwe. Alright. Tinovasiya because tinenge taneta unenge waisvika palevel rekuti wakambosvika level rekuti munhu anotouya nemunhu wake pamba uye wonzirara pasi. I know mukadzi aitirwa izvozvo munhu aitouya nemunhu wake oti mama rarai pasi nduri ane chibhebhi pambedha. It was that bad. Yeah, it was that bad. And we always wondered kuti mukadzi achienda rini koita mumwe kuti anosvika pakuti vanhu vake vakundifonera vakundidisrespecta anonudza kana zvinhu zviri private about my life how hama dzangu dziri kudai a lot it disrespect you saka ndinozobuda ndosita you know what ndakuita sei ndakwenda asi kana ndabuda and remember kuti ndandaita subject to zvese zvaitika so it means ndakutoona kuti maybe kuti ongoitawo mistress kwacho kuri better than kuti ndigare mumba ndichizvindiri mai vemumba ndichita sacrifice for munhu asingazondiite se so kuita mistress kune maadvantage awo ekuti one audipise stereki marights ako anenge angori soft sometimes hauzonyanya kutsondorwa ende mistress ane maexpectations anobhadharwa basa anobhadhara iri so unozongonozviinfluensa kunobhadharwa ukangoaccepta defeat uri papadeni yekuchitwa nemunhu kuti varume ndo zvavanoita not sorry kuti kutongovhuma the fact yekuti varume generally ndo zvavari handitika vanhu havagutsikani handitika you never satisfy a man ungozvitambira kuti ukanzwa kuti mutaura murume anyi pabhawa aina nhiki kuti it's okay ndezveikoko as long as you are okay but the problem starts when you start to react when your man cheats on you then you react neimwe nzira chichichidzanobata then iwo vota ndichadaimba ubva wapeka mabhegi ubva waenda sati kuti panyaya ndepekubva kupeka mabhegi hausikunzi kuwai hamusi kuramba kuchitwa ko bvuma kuchitwa ogara ako padeni ndozvati kuti unenge wandisvitsa pamapiripiti kundivava kuita kunge lemon riri munhu. You know what? Let me be honest, Ollah. Women, we tolerate cheating, Andy, but there are levels to cheating that you men have to know that now you're overdoing this thing. Because my mental health, naturally we are forgiving, naturally we are caring because we are women. But panipa unoona munhu akuto wambona munhu anotora mental health yake unoigocha ovadya neboys rake mental health so you end up being fed up and that is what is creating women nowadays that don't care. Women nowadays don't care. They will cheat on you, who will do things you never find out. Because you cheat because you guys create that mentality. But up to now vanochita but mukadzi wake ari kukumba is happy. Why? Because uchita zvine limit nezvine privacy. Plus chirega kuti wabata kamari unodya negirlfriend kumba uchadya. Itaoti kana uchenza girlfriend kumba kangudyiwe. Kana uchichita wanditi toziva kuti munochita chichita uchindirespecta ine ndiri pamba kwete kuchita masomo ako kwete zvekuti unobva watoratidza kuti unotoda kutondiratidza kuti ndikutokuita se that's more like kukudzikisa chiremero magirlfriends ako ka
akatondifonera anenge achitopopota wati iwo udza munhu wako kuti uone kuti inini mukadzi wangu akafona nyarara ifa haukosore kana uri mota mangu kana mashure haurarise siti varume muri kuzvinzwa hanzi kana matakura masheli mukumunzwa hanzikadzika bebichi sheli ndo zvake enderatipe matips sheli wati haukosore plus budget rekumba chairo 80% salary inoenda kumba 20% ndo yekuside chick kunodya nemaside chicks ako ndo balance. Are we justifying cheating? 80% kumba are we justifying cheating? Takutoshanda nemamechanism anoshanda pacheating 100% tikubvisa pamari yesalary yako kana uchiena $100 $80 iri kuenda kumba 20 kuna madam 20 kumasaiche balance ikaramba yakadaroka unoona kuti even kumba haunyanyi ustrainika hauzonyanye kubva wayosaidira so it means kana uri munhu anoita zvekuchita like all of you men and danana nemunhu anounderstand kuti 20% uye kuti ukazopa 20% yakamuwandira ndo pakakosha manje usazoti iwo une $100 wompa 20 ishoma chitsvaga munhu anoappreciata 20 rent yake $5 or $2 wakada kuzotana dzinorema wakufanira kuti salary 100,000 imagine unoone salary 100,000 woisa 80,000 kumba wopa yaya 20,000 zviri kubalansa that's a good balance. I think panyaya dzekuwanda kwehomwe kwakwe vanhu vakuru kwakuda varidzi vemari I know what who I'm talking about, but anyways let's just say I just want to say congratulations to say Wicknell, Chivayo and Lulu. I saw the wedding. I mean, Maroro and it was so amazing. I love the colors. It looked good. I think it was orange. It was well planned. Why? Pana Sonya. They had oranges on. No, it was not orange. It was a bit of a white and pink. White and pink. Yeah, I remember. Yeah, but this one was a bit different. Yeah, but I like what Sewingo did. You know. You saw all his friends were there, and also family. Despite kuti une mari, he went there vakandogara pasi. Just the normal way of, you know. Yeah, it was good. He was just seated down, vakagara pasi, aitombera tezora wao, this and that, you know. And then the whole celebration, the Jah Praiser performed, Killer T performed, and Aisha was there. You know, they had so much fun there. We were just seeing the pictures. To be honest, yeah, it looked so amazing. Kavaitaura sewigne vachiti zvenizvo muri kuziva tota uchingotaura I think that was just a joke. I thought it was just a joke personally, but besides it being a joke, these days people wakuti garai mati pali andikudara kuti maizozvona mapinda mukati ari kudara kuti makapinda maroro mogara pasi zonzi right mukwasha mateka nyanyi ndebvu nzi 20 ovada ndine 10 baba wakazo zvamodern zvakuita these days ndezvekuti vanokuti right ana baba minyaya inopinda tipeiwo list rezvinhu zvenyu kuti kubva kumateka nyanyi ndebvu kusvika kurusambo zvakamira sei then if you are to then negotiate takuno negotiate takati batachi tabuda nebebe riri kunze uko then munyaya anobva abuda panze nelist of that right list redu ratapuwa mukati nderiri right takuno negotiate apa neapa takunopinda ka 100 let's go in attack urongopinda mukati total right pamateka nyandebvu pane 50 pamandiro yababa pane 100. I think maroro anonakidza ndeyekuti vanhu vanenge vachipinda nditi ubvanze rusambo 5,000 uvati apana ubva wambobuda unonego kwete zvekuti rusambo 5,000 ndo zvaiitwa kudhara izvo zvokuti umbobuda munonegotiate inenge nyari pari pasitori namai umbononegotiate kuti amana pasi toita sei pozi tikabvisa yese kai torasara tiripa aiwa ndo nonzi maroro echinherera aiwa kunakidza hazvinakidze mudhara munhu ari kurorerwa kuti amana dai angopedza nyaya dzawo bcause imimi maya kuzorora ndinochiita kakuspa kuti chabuda panzi tiri kudzoka muchanoda kuwapfisa but iwo wamuri kurorera vacho
these guys anokwanisa kurongeka chema wakwasha it's too much. Inini handidi munhu wekuti anouya kuzorora kumba kweda handiti obva wanzi izvo total yese sezvaitaura sei handiti total toti pamwe panzi 20,000 exactly iwe obva wauya ne20,000 postayo kana chikwereti kwasha se Wicknell wakati pamusoro pedza muri kuchaja ndira kukupai dzimwe 6 mombe plus rimwe anzi bhuru ekudhura ema 9,000 re 9,000 pure breed. Ini handizvokuzotukwa kunzi ndakakuroora ndikapedza iwo wakutotadza ndibikira I think pamba pavanhu vakarorwa ukwana Wicknell pautogara team yesecurity masecurity guard chakawanda like a supermarket ndezveiko izvozvo grocery makanyora grocery kana pick up mukoma vadayo maruwa shumba nembama ndiri kuende zvinokwana ngoya nezviri kudiwapedza marriage ndichituka inini muna December pandiri kurorwa like 2025 ini pandiri wow mungazofamba mbichazi she's going zvekuzoti nani kana utani ndozvona muna December but muna December ndokurora I really appreciate kasituation ngekuti like let's say ani mazimari because I think anenge ani mari ndatanzandaziva kana une mari yakawanda I would appreciate ukati let's say wanzi $20 vhura muromo and you think they deserve more okay unoverenga ma100 aya ndi uchita kunge madola waibata kuti 1 2 3 4 5 obva wasvika kuchi 20 obva watambidza so obva iwangozvionera kuti ungashane mari obva isa mongo kanzi $10 ungoringa ma100 chete ukonzisa izviri zvinenge unga kaflex so hauzotaura kuti ndokutopa unotopa imomo munegotiation zviri strategic but zvakapikana seweekend zvezvekaizika zvakapa vanhu pressure vanhu vasati varorwa nevakatorora kudhara bozeni kwafunga ndakaendesa 1000 sandika isusu tiri kuendawo mai manje mane date no June mai manje muna vabisirwa mari iweyo 300,000 no that's you know what ndobva apuwa kachipo keland cruiser 300 series no but kana uri munhu akakwana uri kufunga kuti kupiwa pressure kunana seweekend usi unenge kusina kukwana autorina pekutoiwana katingoitestaina wale but majika because that was the most expensive roller ever so zvairi the most expensive roller ever yatoita nge yato new benchmark yekuti kana unovatambira pakati bose wakagumira kuma 300,000 aiwa kuligira urembinga kwete kana kuligira urembinga pana nopinda 300,000 kana inini kana uchindida don't be hesitate yamunayo tinodiscussa nayo yakoma kana 10,000 kana 4,000 if it 10 yakawa guys 10,000 munozoti normal rora imari normal rora 2.5 yeah 2.5 anditi normal maximum wereka kuti uchisara chikwere unosara chikweretika chikwere chisara chiri chemari munozoona pamwe 2,000 3,000 ikoko tingume but 2.5 kana wakaibata zvezvi endesa munhu akarorwa ne1.5 saka ndakadhurisirwa ve wakanzi mari wanzi mari tinopuwa change kudhuze kwana seweekend ikoko tatadzei kudhuze ikoko pakashata zvifilo tunopisa uri wangu ukona iwewe ukona moto uyamupisa unozokonzi aiwa iwo chiisa iwo nayo but chikweri chako ndeichichi saka chikweri chakakura ufura yandakaendesa karikupisa andiwaya ma 1.5 it's okay no 1.5 it was grocery because it was grocery ndo zvako ma 2.5 ari general aisha because ukodotadza munhu wacho audaunza anorora ne5,000 anotofamba nehonda fit you understand murume wacho akatozo 5,000 niyo akada nokwasotoisa mota parodi zvake otenga imwe honda fit but madzimai techingokumbirawo kuti katabvisa mari dzakawanda daizo mobehave kumba panonzi mirai mana kana tabvisawo mari dzakawanda dairoka mobehave kumba mosubmita mumba moremekedza varume mogara zvaandikati gara kudheni ogara padheni zvatavira woteedzera mutemo kwete kuti mirai munzwa kwete ndatengesa motikari yangu nyinji
kuti ndiroore ndakafamba netsoka kuti ndikuroore kumba kwenyuno ndatengesa mota kundaroora obva waita mabiribobi totarambana apo wandisiya ndisina mota yangu varume vakawanda I feel like they're losing zvimwe zvinhu zvanenge vakashanda for years obva andoti gandisacrifice ndiroore munhu andiri kunyatsoda munhu yobva amurasisa. So I think madzimai nyatsopinde muwanano with pure intentions, not just for the sake kuti ndakabhisirwa mari nichendo ndakazomuramba ndakamboibhisirwa. I think let's just saka ndopamunozenge makuti abuse mimi exactly mari plus inini ndakutyawo kuti vabereki vangu vakatambira ende kune vamwe vabereki 50,000 mondona ndadzoka inini ndiri kuitira mashura kumba ini nangu personally ukandibvisira mari yako wabvisa mari taugara tese ukaita uchindipo imwe mari futi tigara tese andi ndokuteerera plus munhu angori loving guys anodika pane murume kuti mudzi anodzoka kumba ombondipowo futi masaa tichingodanana kuna rupopuwa mari nezvisezva kuita zviyaya but vasiri grateful. Then vanhu vavo vanoita problem ende kune vanhu vakanaka mudzimba ndakuudza chokwadi kune mabhebhi akanaka mudzimba umu ekuti andakanaamba kwamai vake mai vake tine matoxic mothers kuti mwana wangu manake wakaita usasiro chishungudzo nemurume wako wakanga wakambodya mari yemunhu yei mwana wangu wakanaka usasiro chishungurudzwa iwe wakatonzi wabuda mbambuka unotororwa futi iwe patsvaiwe apa ndimai vako vari kukuudza that. So munhu ari most influential in your life is your mom. Most of your decisions are made or are influenced ne parent yako. So if your parent, your mother or your dad is in support okuti but murume wako aneka kujera kanoita urifuna kunowana mumwe then wakaja 10,000 right one over watoti fair iwe wakuenda kumba wato chigananda uko wakunopopotera chimoko chako iva over unopopotera murume wako wopopotera murume wako over wadzinga murume kati over waramba murume over aita move on kati osara asina mukadzi iwe over waita move on moving on wako ndewe kuti ukuziva kuti ndinororwa futi mai manje because ndiri kupisa over warorwa futi kune vamwe vakadzi vato marriage yechi4 wachibvisirwa mari. Is it lucky or is it business? Lucky dzimwe nguva tingangoti ilaki pakuti uri kurorwa umwe munhu asita arorwa ari kuchemerawo marriage but somehow I think munyama uri serious kana unewo kupinda uchibuda zvako wabva waenda reputation yako inini kana pachitombororwa zvereputation ndosiya zvinorwadza kuti ongoti hatiri kuitwa iyoyo kuti hatina kana kubvisirwa masheli iri nasheli tiri pamahwani guys kutotya reputation indestakana dola ayaronzi mahwani reputation olai kuti ndiri kutombonzi vanhu vachiungana vodai bo amadzinongoti tadya gore rine mwana isusu tikuru vanonzi mafriendly match guys tazwa mafriendly match mwari atiwanira nyasha sheli panopera gore rino tikudzoka papodcast pano tiri vakadzi kana nyaya dzedu uchaona kuti vanhu vari kubva kune varume achitoona podcast ola ndoda kuenda muna December ndiri serious urikuda kuenda asi uri kuenda handizoziveka muna December ndiri kuenda handizoti ndiani munhu December you and me are getting married and ola anenge ariko achifara inini newe iwewe January podcast ichitanga nani Sheli inini newe anzani iye munhu what's his name inini newe what's his name it's either or December kona January next year nechitanga ndakadai podcast yes in other news ring yes tione I'm tired it's okay nenda kutoshanisa unzi mining it's okay ini ndotochinja Yayha Goodvibes to Yayha senime murume wangu wow oh okay moving on there's a young man Charles Chindundundu who allegedly committed suicide on Monday. That's indications are that the guy was told kuti anekadora haagone bonde nemusikana wake. He took a video and posted on his status before the suspect achicommit suicide. Yeah, it's sad. It's looking at this video, Shelley,
I saw the video. I think let's just play this video quickly. Well, sometimes what I know is to make all my decisions. I think you should not are right party. Are correct party resource. Tinazo vachasara vacharwadziwa zvichavaywa zvichavabata asi vachapora asi ndo decision inofunga pazvana nayo decision ayo ndo final decision yangu iyo unowese anondida ndikudawo wese anoona kuti enda question nosara nerugare ndafuna kudzira yako ndega ndafamba ndega isavana isina umwe ene amadzangu ese ameremesi muzoenda bomba muverenga tsamba ndasiyana nyora ipapo ndo pakuchandisa zvese zviri. Okay. As you can see, Tereza ari kutaura. You see, munhu arada kuti ari kurwadziwa mazwi mamwe anotaura nemadzimai awamanaka nevarume Ollah. I went through my comments evanhu vachiti sha madzimai ida munhu nekadora kake nekuti kuno mumwe aritoshaya nekadora kacho ana yaya varitoshaya yaya But you know what? It's so sad that yes, we might be taking light of situations, but there's certain words that people cannot take. 100%. Every time you end up living in that world. Body shaming. Simple things like every day, every time. You end up living in that sphere. So even the simple things you see. Oh, I'm pretty, I'm beautiful, you know. I don't tolerate this. Like, and so certain things is not gonna feel like some. But do you know how consistent I get choose? Maybe I don't scan 100. I should go Msira Dora. No, see. Once Dora, and then now I live for a good Aneta. Nikungozo. Kana kutuno kuto dana ne baby rako bobo. Uni Dora rako. Then want katika pito. Pito ni you know the shape of a pito? Kana kadora. Like you know. Kana kadora. Well, katika pito. Sheri kurse pito izire. Shela I go under pa mic. So ka pito kake. Ke munhu wako. Then over wano cheat. Munhu wako over kuti koenda undi cheat baby. Iyo neka pito. Over wato chokwadi kuti pachimwe chokwadi chakanzi chokwadi chikarwadza wamuti baby. Tara chokwadi ndaga kuchita because une kapito. Mashoka anorwadza. Andisuguta. Ingomusiya alright pane kuti uzomuti ndikuchita because you know what people take light nekutamba nema insecurity evanhu. My insecurity and body shaming are so big and they're drastic, especially vakadzi vakuti anofamba achiti mukomana ane dora and saying to their girls, to their friends and whoever nekadora. That is so bad, to be honest. 100%. Don't play with someone's insecurities. And trust me, some other people actually know kuti ane dora. They might actually be having trauma from mwana. I say why chotamba vanonzi kano kako. And then growing up as a man, it's not a choice. If your choices would have changed. And simple things like laughing, mazamu enlargement. Mazame vakadzi. Unzati fallen heroes. Arembera mazama kakadona. It's no, so you actually feel bad when you women actually don't like it, to be honest. Oh, pamanzi fallen heroes. You don't like it? No. Apana nda kunzane fallen hero. And trust me, those things should not affect mental. Anozapoisa ka uyu nemazama kakadona. Pane vanhu vane body type kuti mazama anotongodona. Ende ukaona zamu unongodona. You understand? Same nemurume ane dora. Rinosimuka sei? Arichatosumuka. Pashata panapa. And then so now let's limit kushansana my insecurities, my body insecurities, sexual wise to tsondorana. Waona ne dora uride chichagana ihombe. Don't go around now telling people, mukomana ane dora. Why are you trying to let that man down? Panomaskana vatori fit vanotodora iroro. So don't be iwo ona mukumuskana hapana varumano hapana nakadzi chikaidza hapana zvadzakaita what there whatever. Exactly. That's bad. That's what I want. And that's bad. But mashoko atara they are very important. Kuti guys body shaming chinhu chisina kuita zvakanaka chinhu chisiri easy. I remember inini ndandine mazino angaka separator.
mukana mangu angakaita ma 1 angakuita worse ndichikura ingoti ameno vanoiti gingivitis and yanga inoita mazino aita kakuda kudikeya nezi then also kuzotanga kusepata kwemazino. So I then one of the days I was doing a show on radio. What if I was doing that show, I asked someone a very difficult question or the most complicated question. I mean, so my fans, we felt like Olaga atinyanyira munu yedu chichichi, right? So someone then posted Ola mazizino agatarangana. So when I was just going through the comments, I was like, I could feel it from way back. You're really insecure about this. But attacka maybe in their own sense I don't joker, but the way I got posted in the way and the name my insecurities name as I could feel insecure so it means people are actually noticing so he's attacking me using insecurity zvakandibata Yayha. Then I had to approach my orthodontist Dr. Anthony Chinara. I said to him, Doc, look, I am here, I don't have money, but I'm here because of this message. I almost felt like crying that day. I said, mental health, you won't be okay. I said, what do I do? Then he said, Ola, it costs this much. And I said, okay, but I don't have this much because it's quite pricey. Yeah. Then I said, I don't know, maybe do something. Then it wasn't okay. About this much, pay half of the amount. Then I'll pay the half for you. Then, thank you so much. Then he did, the orthodontic process, braces, retainers. Later on, Bobo, Ola is now handsome. Yeah. You restored my smile. The last part was unnecessary. But then that's why my retainers. This year, I don't know what happened. But I didn't right? Too hard. So I mean, I get no longer. So I no move up my retainers. That's what I'm going to give, right? Also, you have to give them back for I have to go back then. What did you tough to so that boy no move up a retainer. Mamu esa pa retainers but iro rakatoti sakatodzoka futi na wachinara ndiri but I don't even send. No, sere nai. But no, it's fine. It's okay. But now you see. Inanzichi. Imimi mangasangana ni zvamuri explain. Yeah. Then pakabva paita solution yekuti unokwanisa kuenda unogadzirisa. Pane chimwe chisingagadzirisi. Dora. Zvimwe zvekuti Dora no try enlargement. Zvimwe zvozvo zvimwe zvinyatsoshandira. Unoswera wazo. Unozere mabve unoziya. Pane wazonyatsoratidza kuti uri muboni location zvichiwa. Bve unoriziva iwe Nigel. Ma 2000. 2005 Nigel. So usually you bve unoriziva. Kana Yayha asingaziye bve. Ko iwewe. Ininiwo zvangu. Guys, I don't know the English name. I don't think it has, but you should have one. Right, but muti unooneka so wakada unokura kunge muyu sort of. But unoita zvimichero asa usomuchero unodyiwa. Isori michero, zvibereko, right? Ngati kudaro poza usomuchero. Zvinoreba so zvakasimba so. Wakabona zvine shape ma sponge ekugezaya. Chine shape wachiziya. Najazo ziya ndanga kashaya. I think he once used it. I think that which is Shandei. Tekuti notsvazve mukati ozogezesa kama mutazogeza andizoziya yangu. Chinoreba, chichireba, chichita sei? Chichireba. So zvaunoita iwewe. Yeah. Makaizirapo. Makuziya? No, pane pandakanzwa uchitaura mutiwo. Anzonowanika kuna na Mount Darwin. And other places. No. So very not chicha. Iro bve racho. Chinoreba zina limit chizinja chinoreba kudai. Andozvona. So unochicheka unoita seiko. I don't remember unoita sei. Then unofanira kuti kana chasvika pa size yauri kuda. Unochidambura. Avoid kukura amene zvaunofanira nebve iroro. Zvichienderana nekukura. Uchikura iro richita sei? Iro richireba. Ukarapa pa size. Nigel is not he said. Ukarasvika pa level rekuti right, ukunongabo irabo. Then cut it. But if you keep it
usina kurikata richi munoisungirira muchiuno sebhandi. So mabve. So I think I don't know if it really works, but I want to ask you guys: have you ever heard of this remedy? Theory. Does it really work? I want to find out from you guys. Ovombotudzwa maremedi enyu amukamboudzwa kuti aiwo kadai isusu tichikura waiti kana mabhubs madiki kana. Have you been to Joburg? Yeah. In Joburg, you see almost every corner of the street. There is a flyer or there's a poster saying we do penis enlargement. We do. Yeah. Pamwe wachoshandisa theory yako yemamvi. I don't know. I don't know. But isusu tichikura taiti kana waida kuti mazama akuri asiri kukura wainotsvaga masvosve anozvosve maomba. Zvosve mugange. Gange. Aikura. Ko nyungururwi. Nyungururwi dzomvura. Inilola mawezi nyawe nyungururwi chichochasi. Wapana wangu maninyadzisana. Sheli, do you know nyungururwi? Aiwa ndati nyungururwi. Wamona pane mumvura mutirwizi so handika. Tumwe twe black so tuchimaitisa pamusoro pemvura so twe black so. I don't know the English name honestly. Alright. Dai tsaga ngini najo. Waimkwesa ka clip ke nyungururwi desomvura wa play apa pa screen. Tikudzida. Twe black tudik. Tutoka one sometimes tuchuma 6 7 or even more. Tuchimanya pamusoro pemvura tuchi wa tudik so. Kane size yebete, alright. Kumapete tudiki. Ane size yebete kana karike black. Ndoto ntinyunguru so wayuru bataka nyunguru kako. Wakarumisa chi? Even wafana vamwe komana vari growing up tiri kumusha wainotirumisa nenyunguru otaka kuchikura. Yeah, there iro sheli ane picture there. Please give it to Nigel. Nigel, please can you just show people this there? Yeah. Nenyunguru. Let people so see. So kona theory anogona shanda. So nimbotudze isize yafuti kuti mazama ako akasika kukura futi wairwa nemugoti aidzokera. Wanzi gadzokera mukati. Bozisira rakwara sati rakuqualify kuti mazama. Wakamborwa. Kan. Hauna. Akatononoka kakubuda. Wakazobuda nini? Tatatokura isusu tatakura. Zvafane kune kuzoitawo mabhambam. Takaita mabhambam last year guys. Last year. You deserve a drum roll. Oh. Nada tutopa testimony yako kuti kana nini I've been a victim Ollah. Vanhu vachiti ndiri kufamba nedho. Vakawanda vaingondiseka. Hanzi kafesi kaikarina nasi kumashure mwari akatozozvione. Waitange pranga. So zvaindiaffecta for a long time. Ndaizongomira hangu sakombe but paipisa. Talking of Nyadzima board nechi, I want to give a big shout out. This is like on a more serious note. It's not a joke. A big shout out. Thumbs up to Pastor G. Pastor G has lost over 200 kgs. That's a lot. His incredible journey so far. That's a lot. Sure. I remember the interview this other day, and he told me, Ollah, I'm on a mission, my brother. I want to understand 80 something, and now he's like 105, if I'm not mistaken. That's good. From 200 something. He was almost that guy was like big. Yeah. But now, and I think right to Africa, because a lot of people would wonder. I think when it's time for Pastor G to perform, I can't name one would say everyone would start imagining Pastor G doing the thing. Say, so how does Pastor G do it? But now how does it do it? But now if you look at him, he can pull even five. You know what I mean? Shell. Of course. Oh, but now he looks great. He looks good. I want to say big shout out, thumbs up to Pastor G and the trainer as well, and him for not giving up. Yes, for not giving up. So don't give us excuses. But no, guys, keep on trying. Keep on trying. That's very right. True. Then there's this police officer. I don't know if you have. Sorry. Yeah. Satenda pani nyaya mudota. Yes. This guy pani pandakona ma comments etara chiti this guy uyu wekuzuraya last year akambozvitry futi wekuzuraya so handizozivi kuti inge inyaya yakadore akashaiwa help here. Yeah, maybe kana kuti chii chaizvo because kazhinji kacho vanhu vanoita vanoita masuicidal thoughts ukaona munhu azonzi azozviuraya kakawanda kacho azvinotanga ipapo azvinotanga musoro
ende chokwadi zvinenge zvaane nguva. So chinoona chakaitika pane munhu ndechekuti pane nyaya dzokuti look, this is like a more sensitive issue pakuti it's to do with your private part. You can't really walk around talking to people, say, guys, look, this is my situation. And most solutions are look, guys, kulamba. Plus, unongosiri sure ndichazvara here. Pamusamba mita mwana, unongochitotya, those insecurities, zichiku affect. So you wouldn't want to be judged by people. So I would share such information. But had it been like I share that information, he was going to get assisted. But probably, Zaim affected, and it was actually affecting his mental health. And it's cheater worse and worse. Like you've said, Kuti, most of the guys who commit suicide are tangere papo. That thought, in by Chuya. And I can attest to this because and one day so I think no matter how sensitive it is, no matter how private you want that issue to be, just try and find a few people whom you trust so that you share your issues. Otherwise, like this. And talking of suicide, there's this another police officer, who also committed suicide. Yes, I saw on Facebook. Yeah, on Facebook. Very sad. I was reading on Thomas Chishangi's, Facebook. He said, ZRP officer Cloud Jele, vaishanda kugweru, vazuraya after vanwa poison. He wrote a letter before drinking poison. In the letter he wrote, having survived all these 38 years, this is the letter now I'm reading, he said, having survived all these 38 years, I have reached a point where I feel like it's all the same being on this earth or living. So please do not accuse anyone or anything. It's my personal decision to end my life this way. Ndazvisarudzira nzira yangu ndinozviziva kuti mucharwadziwa but handisi kuona chikonzero chekuraramira. I have failed. Ganizani na Kisha zvichakurwadzai, ndinoti mundiregerere vanangu mukure zvakanaka. Ndatungamira mberi. Mai vakabereka ndinoti musazvidya mwoyo kuti sei zvadaro. Ndini ndega ndaita izvi nekuona kuti ndakundikana muupenyu. Handisi kuona zvandinoraramira. Maikisha musawana chamunovafungira kana chii zvacho. Havana chekuita nezvandaitira izvi. Tanga tigere zvakanaka chose. Ndo mashoko avo ndobva ati ava vazivisei. Ane vanhu vanyora vanonzi Zimono na Ketius. Akaisa numbers avo ipapo. Akati ndini wenyu Cloud Jele. Then the next thing he took his life. That is so sad. That is very sad. Ish. So, and the fact that we don't even have a proper reason why he's doing it. Exactly. Mental health for men actually is important, especially varuma kana ndo kutanzo buda chinzi vashuraya. Ish. Because kakawanda kacho avanyanyotaura zvinenge zvichinetsa. On Facebook, ndakaona pane this guy pa Facebook. Anzi Calvin Gilen Nari. Ane comment yakaisa pa post yemukomana uyoyo. Achiti guys I was also going through here yesterday night. Ndarara kuma 5 a.m. But I prayed and cried kushika ndazobatwa nehope. Not that panga pasina poison. I could have taken it if I wanted to, but unotoona kuti I see your solution. Yes. In situations like these, I recommend people to cry out their emotions and pray. It really helps. Depression is real, but we can fight it. Everyone is going through a lot. Atizongozviratidze hedu, but we are not okay. Kutozowana courage yekuzvitaura like this kuti pamwe ungabatsirawo 1 or 2 akufunga kuti ndivo vega vane zviri kuvanetsa. Otherwise, what I can tell you is suicide is not the solution. 100%. Let's face it. I know it's a phase, it will pass. Thank you for that. But it's so sad. Vanhu ezvinezvi time yatiri kurarama nditi everyone is going through a lot. Yeah. Life is happening to everyone at the same time. Everyone, yeah, true. Yeah, so sometimes inini ndinogona kutopinda mudepression aneti then iwewe mupfungwa dzako uri kufungira kuti Yayha or Ollah achanzwa voice rangu, my silent voice. Yes, exactly. Kuti chandiri kuita go through. Munhu achazvinzwisisa zvandiri iwo usiri kutaura. But paipe panonzi a problem shared is half solved. Half solved, yeah, true. Paunototaura kuti guys unotoreliefika ndiri kusangana nesituation yakati unotozoona kuti but munhu uyo wandiri kuudza anotokuudza kuti kuona kuti nditoriwo
But one thing, Shelly Uripapo, what I've also noticed is people sometimes they do talk, they do speak out. Look, this is what's happening, but there is fear of being judged. Why? Because there are people wekuti vakatoudzwa akufamba nenyaya ninkakazodai ninkizvakazodai. I wonder why people do that, and it affects someone's mental health. Ndakaudzwa uyu nyaya yangu uyu akufambawo nenyaya yacho. Why munhu akufamba nenyaya yangu asi ndakamuudza kuti inini look ndo zvinhu zviri kuitika kusaidi kwangu. Saka zvinhu izvozvi zvokuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinoaffecta vanhu kuti vasazoda kutaura nyaya dzavo. That's true. I think let's take mental health very seriously when it comes to talking and knowing who to talk to as well. You need to know who you're going to address. If it's a pastor, if it's someone you trust, it's good to reach out to people you trust. But moving on, ZRP is investigating Superintendent Elizabeth Chipfakacha over bribery and extortion allegations. She's accused of demanding protection fees. Protection fees from businesses in Masvingo, while name dropping top police bosses vakuru varunguka vachinzaiwa. A complaint from the business community also calls for a lifestyle audit, questioning how she and her husband, Dj Fakacha, both senior officers at Masvingo Central, afford a lavish lifestyle, including 2 large houses. Allegations of illegal gold panning also have surfaced. So the police spokesperson Ponyati confirmed the probe with cause for her immediate transfer. But the protection fees. It's now something. It's now a new way of taking money. Okay. I also heard about this issue, protection fee in South Africa when I was in SA last month. Protection fee. You actually in South Africa you don't pay to the police. You actually pay the robbers. You pay matsotsi. The protection fee. So matsotsi one maring one ma sections. Say section indana ningi and don't bata ikoko and when you have to pay kumabosa awo kuti andokudza kuti pamba pakadetsa apapindwe msatore zvinhu zvipapo makana pakati apapindwe even makabirwa they know kuti tinondobata totora zvinhu kuna ningi, they will recover things. Not even police, they will say tokudzosera zvinhu zvenyu because vanenge vachinotora mari. So it's a monthly thing. Yeah, you have to pay protection fee. Even you have to pay protection fee and I will affect in anything. So now in protection fee, and now when I read about this story, I also had people saying these two, Superintendent Elizabeth Chipfakacha and the husband, Wagari Saftimba Masvingo, police normally they rotate and but we never know. Still, because the issue is still under investigations. Let's find out. Let's see how it's going to end. But this Premier League, Premier Soccer League is getting exciting every week about what's more trending the fans. So my fans are Bora Zimbabwe, there was sometimes we support Bora, recently Mofela wakati vakwenda Scotland because ndoko vano appreciate than kwanga because angari kept United die-hard fan for years, but now he said no I'm now moving to Scotland. Agati Moz now Scotland, agati Dimbari Boban was kuna Mofela Dimbari, then Boban agava ku Dimbari ndo vaenda ku Moz, now aku Scotland. Next year kukauya imwe probably wanaenda ikoko but that's Mofela got acquire and he really wanted that acquire. Remember, he really wanted that acquire and finally got it. He got it. Congratulations Mofela for just supporting the team. Ko isusu tinozofila say isusu mamwe mafanzi Scotland and isusu vamwe bye that's what dedication. Education, every game we are there. Participation. Ndakaposta something. Akati mafanzi isuzuka. Unoona mafanzi vanenge vari kuachisupport vari kuma rest of grounds. Exactly. Ava vanenge vachingopesika ku VIP ka. Vari kuti murungu ndone. Mozonpo exactly. Mafanzi kana kuti atoma opportunist. Jesse. Isusu emani yuda tati nemukana yekuti tinotoona amadzi vanhu vebhora takakumbira marizo aiwa vanhu emani
munonotenga matikets handi muri mafans muri masupporters muda kusupporta team yenyu mune muchizoti Caps United yakaomerwa handisi kuti yakaomerwa Caps ndikuti tomboti yakaomerwa iwewe sesupporter sefane club unoita sei unoenda kunotengawo majezi mareplika yayo unotengawo mvura dzavari kutengesa unotengawo matikets uchipinda muground toti aiwa iyi fani but imi manje ada yaye mimi pakaipa atichakunzwisisa ini ukandoona bhora ufanira kushandiswawo kafuti aindimunhu webhora plus these days ndikuona kuti bhora rachinja vanhu mazimbabweans right now vakusupporta bhora zvekudaro which is good. Weekend kwakuine Scotland versus Caps United right. I saw Sonia former ex-wife ya say Wicknell anga akarowa Caps United Caps United opposition ye Scotland ndozvada kutobvunza kuti Sonia ndewe Caps here kana kuti any team iri kutamba against Scotland it's a statement any team that plays against Scotland because vanhu vakawanda ka ezvinezvi vanhu vakawanda vari kuti timu iri kutamba against Scotland ndo yatinenge tichizoti iri kuvengerwa eScotland because ine mari yaisirwa big ine mamillions bhora rinochinja which is good which is interesting and we're seeing my celebrities going to support majezi vanga ri Scotland Caps United sorry ana Miss Red I'm sure vanga ri Scotland and Enzo but you know most of the influencers vakutera ayo but it's good as long as vari mom ground 100% I think I agree mari inenge chibuda plus remember kana kuna manu unokwanisa kuita ma big celebrity ariko kana zvakafanana nangu neni ndanga ndisina local team ndona nangu new team wati andanga na jezre local team ndauza kumbotenga re Scotland kana Caps tukukuonai ini ndasina team inini but most likely but I've always maintained this guys kuti inini ndongo support Man U rini adakukwadzisa inaza anambo brenda supporter any local team inini ngori ne Man U yangu izvo zvinoita kutoenda kuScotland inini nayaya tingori ne Man U yayo Man U tomira nayo cheti ukata zvemani hayo kana nini ndo local atinambobvira tadiscuss right it's okay mafans echinherera Scotland munoziva maplayers apin peo 5 kama billiards burwira kwanza burwira taura mamwe imi ndifunge maiwe pakundishatira kama billiard kama ndamutaura kama zimurwira taura ka handiti manyo timafans manyowani maniwe tatanidza musona tomuziva ka munosvika muchizivo kuti kuna nawo kama billiard wenyu kushitungwiza nani tipeka list ama big players is ndo ari invite tokuti munhu wese anotemba bhora ariko no but we kudzidza team guys vanhu vanyowani paripo ukabva svika watinese exactly Thank you so much, guys. I know you've enjoyed this episode of Trending Stories. We always give you the most juicy stories. Oh, yes, every as week. usual. But now we're jumping into an amazing interview. Since it's Women's Month, Ollah is going. Yeah. Bye, Ollah. Bye-bye. And we are getting into an amazing interview with an entrepreneur, also someone who's a philanthropist and very keen about women. Her name is Tadzie. She's coming and we're going to be having an amazing interview. And happy Women's Month to every lady. I love you so much. I'll be right back. And welcome back. We are celebrating women this month. It is an amazing month of March and we are saying vakadzi vakakosha chengetedzai vakadzi kunze uko. And as we're celebrating women, I have an amazing guest. She is not just amazing, she's the best, trust me. She is a special guest all the way from Ignite Youth Organization. She's an award-winning career and life coach. So she's going to be introducing herself in style, of course, and sharing much and more light about
what they're doing as an organization, as well as getting in detail about celebrating this March. It is Women's Month. On the 8th, I think we did celebrate International Women's Day, and some guys in the I was like so excited. It takes a lot to be a woman, but yeah, so this month we're trying to be getting more women that are very influential in their certain sphere of influences, and then they'll be coming to the show. So without wasting much time, Tadzie, how are you doing? I'm good, Yayha. How's it going? I'm great. I'm so excited to be with you today. I'm so happy to be here. Beyond words. Oh yes, that's great. That's amazing. So I'd like you to introduce yourself. Maybe I might have left out a bit of information so that people know what you do and who you are. Okay. So, my name is Tadzie Madzima. I am the founder of Ignite Youth Organization, and it's an organization that provides a purpose-centered approach to career guidance for young people, which means that we are pushing young people to think beyond an 8-to-5 job, to leaving behind a legacy, to actually making a difference in their communities, to being leaders who are coming up with solutions to the problems that they are facing. So we are pushing young people to think beyond that 8-to-5 job scenario, which is what they are taught to think like when they are in high school. Wow. I'm also a life and career coach. So I do coaching for people who are in their midlife, who are sort of like going through some kind of a crisis and are thinking, okay, how do I pivot? How do I change? And also I am a women's rights advocate, in the sense that I 100% believe in women and what we are able to do. Wow, that's a lot of shoes there. I was like, wow, this is Viraga Zimba. But okay, since it is Women's Month, I'm going to be focusing more on women. But generally, I understand you are partly someone who's an advocate for the young people. Generally, everyone could be involved in part of whatever movement you have at a certain time. So as an advocate for women's rights and youth empowerment, what does International Women's Day mean to you personally, and how do you think it has evolved over the years? So personally, for me, two things stand out when I think of International Women's Day. For me, it's a time for celebration, but it's also a call to action. It's a time for us to celebrate how far we've gone as women. But at the same time, we cannot celebrate without taking a look at the things that still need to happen when it comes to women empowerment. True. And over the years, women empowerment has pushed the agenda of equality, but now we are looking at equity, and equity is a different look at how are we actually empowering women. True. Because when we're talking about equity, we're not just saying that we want to give you an opportunity. For example, we have a girl child here and we have a boy child, and then we say we've equally given them an opportunity to go to school. Yes, they're both able to now go to school. But the girl child still has challenges when it goes to school, because mwanamsikana ari kuexpectwa kuti anofana kuya kumba kuzobika, anofana kusuka, exactly, mungama kusenosi yotsvaira. Exactly. So there are additional obstacles that are unique to women that make it harder kuti achienda kuchikoro. Those things are the things that equity now takes a look at, that we're not just giving you an opportunity to go to school, but we are going to look at the challenges that might make it difficult for you to attend school and make sure that those challenges are addressed so that you can thrive. Wow. Yeah. Now that's detailed. Because I've always had a very big debate on when they talk about 50-50 and just say, okay, pane job opportunity apa pada kutakurwa masaga, right? Exactly. So since utati 50-50 mkazi ngachitakurwa masaga ke 50 murume otakurwa ke 50, no talking about even the general kugosikwa kwaita munhukazi. Exactly. Because the body wise and strength wise, we're not equally compatible to do certain jobs. So yeah, I think you're shedding more light, and it's very interesting to be knowing most of the things. But you have achieved a lot as a life coach, a career guidance coach. You have done a lot with the organization that is the Ignite Youth Organization. And can you share with me what really took you to that place? What inspired you to wake up and say, you know what, I really want to empower the young people. I want to be part of women empowerment movements. What really inspired you to take that career path? So for me, it was because I was raised by a single mom. Oh. And so I was able to see, just growing up as a little girl, seeing your mom achieve so much. It's not to say that there weren't challenges. They definitely were.
But she managed to do a lot. She was able to take care of us, to put food on the table, take us to school. She was a tailor. Through that, she managed to do a lot for us. Just Wow. So for me, it was inspiring because I learned resilience, hard work, all of those important qualities and values that you're supposed to learn as a young woman from my mother, just watching my mother. Wow. So that inspired me, and it taught me that I can do a lot. But at the same time, it also made me see the potential that young women have when it comes to how they can determine their own career paths. Wow. Kuna mama. Tinotenda mama, because she actually gave us an amazing pacing at the end of the day. So with your purpose, your movement, you have impacted over 30,000. That's a lot. That's a lot of youth to be impacted with career guidance, counseling, curriculum. How do you ensure that women in particular feel supported and also empowered within the programs you run? So, when we're looking at empowering young women at Ignite, we're looking beyond just, as I said, an equality issue. We're looking at the ecosystem that surrounds a young person. Because it's, when we're looking at a young woman, we're looking at the decision makers around that young woman. A young woman might come, because we've got a purpose-centered approach to career guidance, means that in our culture, a girl might want to do something that's completely different from what her parents want her to do. That's true. Yeah. And, it's a difficult battle for her to get them to understand that, yes, this might be what you want me to do, but this is what I'm actually passionate about. Yeah, that's true. There's certain careers, just on that, certain careers, yeah. It's really scary. I think I've had this conversation with someone as well. It's one of the hardest things you would ever do. Yes. To say, I'm going to be going to gigs at night. I'm going to be on stage. Yeah. So there are a lot of simple things that men can just wake up and be like, I'm going to do this, Exactly. But as women, exactly. Yeah, exactly. Because women are actually socialized to take like a lower, more submissive, less loud role in society. True. If you look at, for example, even the curriculum, if you look like even Patino did my grade 1 books, urikona mubuku mubaba, even my picture baba ndo vanenge vakabata briefcase vachienda kubasa, amai ndo vanenge vachisara kumba vane vana. It's those little things, yes. Those little things in our curriculum are socializing girls to think that they actually cannot really be bold and confident. Because if we even started changing those little things, my drawings unotozona vasikana vakutotanga kutofunga differently kuti okay, I can actually make a difference, I can actually do big things. That's true. As well as the conversation around my toys is a big conversation. It's true. I remember when you're growing up, you become the little star and you have Kadoli Kako, which Kakama Musoro, and then the boys have to get to drive. Exactly. So in their mind, I just could out Tinga motor. But for me, I'm thinking I'm gonna grow up and have a child. Exactly. Yes. So those are some of that socialization of girls, of making them feel like there's something, this is the role you're supposed to play, means that girls are more cautious. They don't like to take risks. So when we're working with young women, we are trying to uproot that mindset and get them to see differently by showing them role models of women who have done a lot and exposing them to mentors who can walk with them on that journey. Wow. And at the same time, we're not just giving them career guidance that's just like, this is what you're good at and so pursue this. But we are also pushing them to think of how they can take up leadership roles, how they can go for something that they absolutely love doing, and how they can actually be successful in that. Oh, yeah, that's good. So talking about leadership, you as a youth leader as well, and you're a woman and you're leading a lot of people. I talked about 30,000. That's a lot. And you're bringing change. What are some of the obstacles you have faced being a woman leader? Because already have challenges, but you being a leader now, how did you overcome the challenges? So I think
the challenges that I have faced are stereotype related, you know, because there's a lot of stereotypes in society when it comes to women in leadership. Zvinongonzi vakadzi vari emotional. Yeah, it's true. You know, so leading people as a woman already, the minute you walk in, people have got this stereotype about how you're going to lead. That's true. And so that already is a challenge and a barrier that you have to overcome. And I would also say that it's because women, when it comes to deals, generally, as our nature is integrity. You know, we're not like, most men can just strike a deal, whichever case, however, so that the deal goes through. With women, we have more integrity, right? So let's say that, for example, I've got somebody who wants to do printing, whatever. I want a proper process. I want to see the quote. I want to see the invoice. That's true. Etc. But guys kind of can create relations, and out of those relations, they can then sort of like push the deal forward. That's a challenge for women, because what that means is that some people don't want to deal with you because they know exactly what exactly. Then you're like already. Exactly. So those challenges of that those opportunities are less for women, because guys, even if it's like an opportunity, men will prefer to interact or do business with other men. Oh wow, that's interesting. Yeah. But now looking at Women's Month, this is actually a good chance for us as women to talk about some of the cases and things that we face. And you, as part of the amazing organization, the Ignite organization, how are you tackling also the issues? And also you can give me a highlight of some of the issues that you can say, okay, women are facing ABC in this era. I'm a 2000, my 90s, my 80s. You can just tell me what are some of the issues that women are facing and also how you're tackling them. So one of our core issues at Ignite, which we tackle, because as we're providing career guidance for women, we also know that we can't just throw them into the deep end of whatever careers they're supposed to go for. An issue that has come up for us a lot, especially with the career guidance that we provide young women, is sexual harassment. And young women face that, not just young women, women in general face sexual harassment it's just unbelievable, the level of sexual harassment, because in Zimbabwean culture kind of downplays sexual harassment. That's true. You know what I mean? But that is actually sexual harassment. So you find that young women are constantly being asked to exchange favors in order for them to get attachment, in order for them to pass a degree. They're expected to do certain things at school. That's a major issue that we're currently facing when it comes to a huge hurdle that is stopping young women from actually reaching their full potential. And so what we are doing right now is we're running a lot of events and awareness campaigns that are related towards helping young women understand what are their rights, what is sexual harassment, what's sexual assault, what's sexual abuse, what avenues can they take, what are their rights, and so forth, so that they're able to take action and empowered to do so. Wow, okay, that's great. But you have been recognized with a lot of accolades for your work, including the Under 40 Africa Community Development Award. So what do you think about, let's say, awards and recognition when it comes to women? I think on that as well, just to dig deep, I think for some awards, now maybe an actor and actress, there's now a leeway like female DJ, male DJ, female entrepreneur, male entrepreneur. That classification is quite good sometimes. But how do you think awards are playing a major role in elevating women? I think it's an issue of recognition, right? I think they play a role in recognition and motivation, in the sense that, especially like, you know, women who do the kind of work that I do, it's not easy for us to get recognized, or for people to know that this is what we are doing. So whenever there's an opportunity for you to get an award, or when you do get an award, it's an opportunity for recognition and for people to actually know that this is the work that you're doing. And at the same time, it helps you gain support. That's great. You should never underestimate how one opportunity can open up a door for you. Oh wow, that's interesting. I think I can relate that to even school. I always say this to myself. I used to love Kupiwa Star
mbuku rangu ndiri kuprima so mananzi 10 out of 10 or 9 ananzi kastar it always gave me this mini boost like I need this every day. So I feel like when it comes to awards now you're a grown up, those things will give you a boost like okay, people see what I'm doing and I love it but and people know what I'm doing. So the concept of living with purpose, what does it mean to you? It means living authentically, living intentionally. And, when you think about the idea of living authentically, it's really about we're not in competition with one another as women. Because I always say that you True. Right? I love that. I love that. Because in different directions. And the nice thing about purpose is that once you know what you're supposed to do on this earth, you can't be affected by what someone else is doing because you actually celebrate other people's success. So I always say to women that we should be celebrating one another because our callings are different. What we're supposed to do on this earth is different. So let's celebrate our success in whatever journey we're on because your purpose gives you that direction. Oh, wow, that's detailed. I love the part Yanzi. That's a lot. You said a lot with that comparison. I love that as well. So what advice would you give young women who want to pursue their goals but they're unsure, uncertain, not confident, and maybe don't know where to start? So my advice to them would be that, again, like what I said, start with the process of self-discovery and be honest with yourself, like in terms of what are the things that you love doing, what are your interests, what are your goals, what are your aspirations. You can even have like role models and you look at what do you admire about those people. Okay. And then you should definitely get a mentor. Get a mentor and have someone that walks with you on the path that you want to walk on in terms of your career journey and create a career plan. Wow, have that's a plan, interesting. like a plan. Without a plan, failure to plan literally means that you're not going to be able to achieve anything that you want to do in your life. Wow. So it's important for you to be able to plan your life and know where you want to go. Right, that's got on a plan. Plan. Yeah. So can you also share with me any upcoming events, initiative that you have on empowering women and also the young people? So we actually have an event coming up on the 22nd of March, which is a Passion to Paycheck, which is really just an event that's focused on empowering young women and showing them how they can turn a passion that they have into something that is lucrative and help them to earn money. Wow. Yeah, so and we know so many young women have great ideas and they've got so much talent and they want to do so many things, but they just don't know how to do it. So there's a group of young women who are going to be inspiring them and sharing life stories and helping them navigate that. So that's one of the events. Besides that, we always have purpose workshops, always career planning workshops that we provide to young women and young people generally. And those are some of the events that we have coming up. Wow, that's interesting. I hope I'm going to be part on the 22nd of March. Of course you are. So interesting. So let's say there's someone who wants to be part of the Ignite organization or whatever initiative you have this coming year or years to come. How can they be get in touch with you? Maybe phone number, your social handles as well. Okay. So they can follow us on Ignite Youth organization on Instagram. It's Ignite Youth on X and it is Ignite Youth organization on LinkedIn and Facebook. So if they just follow us and message us on those platforms, we will definitely respond. They can also get a hold of us on our WhatsApp number, which is 0774 965 999. Okay, you can repeat that again. 0774 965 999. Okay, Yeah. got that one. So anyone who would like to partner with you, they just go through the same process as well. Exactly. Because I'm sure, are you still taking people who would like to partner? Yes, definitely. To give out, to be part of the amazing team. Yes. As sponsors, definitely. I guess. Yes, Oh, for sure. So they great. can just contact us on that On the number. same and number. And we'll get back to them. All right, that was an amazing and quite detailed interview today. So delicate and nice. I was learning a lot. Instead of me always shouting, I was just like, okay, I need to sit down. I need to relax.
relax, and learn a lot. You're such an amazing person. Thank you very much for coming tonight. Thank you so much. All right, it's been amazing. This is the Ollah 7 podcast. It is Trending Stories, and this month we're celebrating women, amazing women. I hope I'm going to be having more of them coming on the podcast and sharing their amazing journeys and stories. But from me, it is good night.